Tbilisi Pride. Happy Pride to all. მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა, მოგესალმებით თბილისი Pride's და გილსა კონგრესს. It's wonderful to be here with you. I think last time I was hoping to be able to join you, and my wish is now really, something that I dreamt of, and I thought, this would be a really great thing, particularly after the Euro Pride, and many people from Georgia I met there in Belgrade last year in September. ძალიან კარგია რომ დღეს აქ იმიტომ რომ მე ხანია მიმედოვნები რომ შევწყვეტი შემოჩენას და გასვლებას და მონიტინგაზე და დიდი ხანია მოცნებობდი და ვამბობდი რომ რა კარგი იქნებოდა რომ ეს აქ ყოფილიყავი განსაკუთრებით ევროპის პრაიდის შემდეგ რომელიც ბელგრადში გაიმართა შაშან. We are here today to celebrate freedom, to celebrate love, to celebrate equality, diversity, or all people having the same rights. We are all born same and equal. ჩვენ აკვართ იმისათვის რომ ვიზეიმოთ თავისუფლება, სიყვარული, თანასწორობა, მრავალფეროვნება ყველა ადამიანისა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი გავიბადეთ ისე რომ გვაქვს თანაბარი უფლებები. But we cannot and we should not forget that just 2 years ago Tbilisi was a scene of dreadful violence ahead of the March for Dignity. We were organizing again to celebrate unity, diversity and equality. Agravamda დაგვაუწყდეს რომ რამდენიმე წლის წინ რუსების მარშის ჩატარების დროს იყო ძალადობა თბილისში. ეს იყო ის ღონისძიება, რომელიც მიმართული იყო მრავალფეროვნებაზე და ერთობაზე. Journalists, human rights defenders, but particularly journalists who came to cover the event and supporters of LGBTI people's cause were attacked, fiercely attacked. ჟურნალისტები და ადამიანის უფლებათა აქტივისტები, განსაკუთრებით ჟურნალისტები, ვინც კი მონაწილეობას იღებდნენ ამ ღონისძიებაზე, მათ თავს დაესხნენ თანაც ძალიან დიდი ძალადობით. Many were injured and the event has to be cancelled. ბევრი გაშავდა და ღონისძიება მერე უნდა გაუქმებულიყო. I will not talk now about what happened last year because you know, but what I would like to stress here very loudly that violence is unacceptable. You can disagree, you can express your views about certain issues in the society, but violence is something that is absolutely unacceptable, and this was my message to the Prime Minister and to the government of Georgia yesterday. მე აღარ გავიხსენებ დეტალურად ჩაშან რაც მოხდა, მაგრამ მე მინდა ხმამაღლა ხაზით გავუსვა და აღნიშნო, რომ ძალადობა არის ყოველდღე დაუშვებელი და მიუღებელი და შეიძლება ვინმეს არ ეთანხმებოდეს, შეიძლება სხვა მოსაზრება გაგაცნოს საზოგადოებაში, მაგრამ ძალადობა ყოველდღე მიუღებელია. სწორედ ეს იყო ჩემი ძირითადი სათქმელი და გზავნილი, რაც გავაშვები პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობასთან შეხვედრის დროს ბუში. But Georgia is not alone. East and West, North and South in the Council of Europe, there are states that are targeting LGBTI people. მაგრამ საქართველო არ არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ეს სიტუაციაა, იმიტომ რომ ევროსაბჭოს ჩრდილოეთი, აღმოსავლეთი, დასავლეთი და სამხრეთი და არის კიდევ სხვა ბევრი ქვეყანა, რომლებიც უშუალოდ ასევე ამგვარი ძალადობით გამოირჩევიან. Even in the most developed democracies, even in some of the EU member states, you have this horrifying, unacceptable attacks, intimidation and humiliation of LGBTI people. ევროკავშირის ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებშიც კი არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც თავს ეწყნიან LGBTQI თემს და ამცირებენ დაშინებენ მათ. Like I'm saying it to you here, I said it on many occasions and I will continue to do so. მე ამას ახლა ვამბობ აქ თქვენთან ბევრ სხვა ღონისძიებაზეც ვიქნობს და კიდევ განვაგრძობ ამაზე საუბარს. When rights of one group of people in the society is attacked, all other groups are attacked. The society as a whole. როდესაც თავს ესხმიან ადამიანების გარკვეულ ჯგუფს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ასევე თავს ესხმიან მთლიანად საზოგადოებას და ყველა სხვა ჯგუფს და მათი უფლებების ელახება. In my experience, if LGBTI people are attacked, women are attacked, migrants are attacked, all vulnerable parts of the society are attacked, and that is something that I find unacceptable, and that is something that should not be happening in a modern Europe in the 21st century.
და მე ვამბობ ხოლმე რომ როდესაც LGBT თემის თავს ესხმიან, ეს ნიშნავს რომ ასევე თავს ესხმიან ქალებს, მარგინალიზებულ ჯგუფებს, მოწყვლად მოსახლეობას და ეს ყოველად დაუშვებელი და მიუღებელია. ეს არ უნდა ხდებოდეს თანამედროვე სამყაროში და 21 საუკუნეში. People of different sexual orientation were not invented yesterday. ადამიანები, ვისაც განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია გააჩნია, ეს გუშინ არ გაჩენილა ეს ხალხი. They always existed like we all existed together in diversity and equality. ისინი ყოველთვის არსებობდნენ, როგორც ჩვენ ვარსებობთ, ისინი არსებობდნენ მრავალფეროვნებით და ერთობით. And we should never accept the rhetoric that this is something that is imported from the West or South or any other part of the world. და ჩვენთვის არანაირად არ იქნება მისაღები ეს რიტორიკა, რომ თითქოს და ეს არის სისტემა, რაც თავს მოხვეული არის დასავლეთის მხრიდან ან ჩრდილოეთის უნებისმიერი მხრიდან. Apart from trying to do as much as I can as Commissioner for Human Rights in order to stop legislation that can affect human rights, and I'm doing it also here in Georgia, I'm also trying to send a message to powerful people, politicians, public figures, to be cautious, to think twice, 3 times before they start attacking people with terrible statements, humiliating, intimidating, harassing people of the different views, of different sexual orientation, of any kind of diversity. This is something that is absolutely unacceptable, and I can assure you that I will continue doing everything possible in my mandate as Commissioner for Human Rights, but also as an individual that truly believes that we all deserve the same rights. მე ყოველთვის ვცდილობ, როგორც ადამიანის უფლებათა კომისარი, რომ ყოველთვის ვიბრძოლო იმისათვის, რომ არ იქნას მიღებული ისეთი კანონმდებლობა, რაც ლახავს ადამიანის უფლებებს. ვცდილობ, რომ მივაწოდო ეს საუბარი და საქმე პოლიტიკოსებს, თანამდებობის პირებს და ყველა სხვა ადამიანს, რომ ცდილად იყვნენ და დაფიქრდნენ 2-ჯერ, 3-ჯერ მანამდე, ვიდრე თავს დაესწრებიან სხვა განსხვავებულ ადამიანებს და ვიდრე მათ შეამცირებდნენ, ვიდრე მათზე ძალადობას განახორციელებენ, რადგანაც ესეთი რამე ყოველად მიუღებელი უნდა იყოს და განსხვავებით, რომ მე როგორც ადამიანის უფლებათა კომისარი და როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი, მომავალშიც ყოველთვის ამაზე ვიზრუნებ. So the laws that politicians here and everywhere else are introducing should comply with their commitments and their obligations when they became members of different international organizations. And here I'm talking about the Council of Europe. You do not cherry pick what you like from the human rights table and what you do not like. Everything has to be implemented. როდესაც იღებენ ხოლმე კანონებს, აუცილებელი არის ის, რომ ამ კანონის მიღების დროს გათვალისწინებული და თაკმაყოფილებული იქნას ის საერთაშორისო ვალდებულებები, რაც ქვეყანამ აიღო საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანების შედეგად. როდესაც ქვეყანა არის ევროკავშირის, ევროსაბჭოს ამ შემთხვევაში კონსულტატიური ევროსაბჭოს წევრი, ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უნდა ვიფრინველოთ ადამიანის უფლებებით და არ არის ისე, რომ მაგიდაზე დადებული ბევრი უფლები და მხოლოდ რამდენიმე ამოვარჩევთ, რაც ჩვენ მოგწონს და არ ამოვარჩევთ ის, რაც არ მოგწონს. არა, ეს ყველაფერი ჩვენთვის უნდა იყოს მისაღები და სამართლებრივი, როგორც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნისა. So even the situation looks grim, and we have to be realistic, we have to be cautious. We should not fall into despair or give up or give in, never. Because our voices are needed more than ever, your voices are needed more than ever, and there is absolutely nothing wrong with you, no matter what they tell you. You are part of the society, and your views and your different way of life should also be accepted and respected. ყოველთვის ჩვენ დავიმახსოვრდეთ, რომ რაც არ უნდა რთული იყოს ეს სიტუაცია, არ დავნებდეთ ხელი, არ ჩავიქნიოთ, იმიტომ რომ სწორედ ახლა, როგორც არასდროს აუცილებელია, რომ თქვენი ხმები გააგოთ ყველას და არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად განსხვავებულები ხართ, იმიტომ რომ ყველას აუცილებლად აქვს თავისუფლება, რომ იყოს ამ საზოგადოების წევრები. So the fight to secure respect for the human rights of LGBTI people has been paved with great victories on our continent, from decriminalization to the adoption of anti-hate and anti-discrimination laws.
legal gender recognition, which is also very important, and also same-sex marriage now in 19 member states of the Council of Europe. And I'm also pleased to note a positive trend and something my office has been looking for a very long period of time. It is a trend on banning conversion practices targeting LGBTI people, which I have denounced as violating human rights and deeply harmful for the victims. და კიდევ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ თანასწორობისკენ მიმავალი გზა ნამდვილად არ ყოფილა რთული, თუმცა დიდი ნაბიჯებით არ გადაგდა და გაიყვალა ეს გზა, იმიტომ რომ მიღებული აქვს ანტიდისკრიმინაციული კანონები, ასევე ხდება უკვე სქესის სამართლებრივად აღიარება, კიდევ დაშვებული არის ერთმანისქესიან ქორწინება ევროპის საბჭოს სხვა ქვეყანაში და ასევე კიდევ სხვა დადებითი ტენდენციების ნამდვილად არსებობს, იმიტომ რომ იკრძალება ასევე კიდევ იზოლებითი პრაქტიკებით. So why I'm saying this? I'm saying it just to say that it is not just about celebrating. It is not only about pride. This is just one drop of the whole sort of process of trying to do more. That's why I can assure you that all these issues related to the same-sex marriages and all issues that are related to the rights of LGBTI people is something that my office is looking at. There is a very clear focus on what needs to be done and where we need to push in order for the Council of Europe member states to change practices that are not human rights compliant. დავამბობთ, რომ დღევანდელი დღე არ არის მხოლოდ ის, რომ ეს საზეიმოდ აღნიშნოთ, არა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს მონაცემაც იყოს კიდევ ერთი წვეთი ამ დიდ გზაზე და ერთი ნაბიჯი და მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა ის საკითხი, რაც კი უკავშირდება თუნდაც ერთადერთი დაქორწინებას ან სხვადასხვა საკითხებს, ყველა ამ საკითხის მიმართ იყოს გამოჩენილი მხარდაჭერა და ჩემი ოფისი ნამდვილად იმუშავებს ამაზე და ჩვენ გამართობთ ამ გზაზე სვლას. But human rights are not just a list of legal obligations. Human rights are the blueprint for a better society. We can build together a society where each of us is free, respected in our differences and respectful of others, where we all feel protected and where no one is left behind. And to achieve it, we need perseverance, commitment and courage and reaching out to the ones that disagree with us. Reaching out and trying to do as much as possible to show that we are all the same people. არის მხოლოდ ჩვენთვის სამართლებრივი ვალდებულება. ადამიანის უფლებები არის ინსტრუმენტი, რომელიც გვეხმარება, რომ უკეთესი საზოგადოება ჩამოვაყალიბოთ. ეს არის ისეთი საზოგადოება, სადაც პატივისცემენ ადამიანის უფლებებს, სადაც თავისუფლად ცხოვრობენ, სადაც ასევე პატივისცემენ განსხვავებებს და ყველა ადამიანი დასვლად გრძნობს თავს და სადაც არავინ არ რჩება ყურადღების მიღმა. და სწორედ ამისათვის, ამის მისაღწევად საჭიროა, რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ და ასევე შეიძლება გამბედაობა, ასევე გვჭირდება ის, რომ ვინც არ გვეთანხმება, ამ ადამიანებამდე მივიდეთ, დავუკავშირდეთ მათ და ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ყველანი ვართ ერთი საზოგადოების თანაბარი წევრები. So to finish this address to you, I think it will be really important for me to pay tribute to all of you courageous people, to all LGBTI people, to all people supporting LGBTI people, to all that are actually making it possible for you to have this kind of event and events that will happen in the next week. So I think and I hope that next year we'll be able to walk freely in the streets of Tbilisi like we also walk in the streets of other European towns. It is a show of freedom, of love and reaching out to our fellow citizens. Nothing else than that. რომელიც წარმოადგენს LGBT-ს, ასევე ვინც ხარს უჭერს მათ და ვინც მათ გვერდით არის. და მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ხდებოდეს არა მარტო დღეს, არამედ ზოგადად მომავალშიც და იმედს ვიტოვებ, რომ კაისად ჩვენ შევძლებთ, რომ ეს პოლიცია გავმართოთ ქუჩაში, გავიაროთ ქუჩაში და ვაჩვენოთ ჩვენი ერთობა, როგორც ეს ხდება ევროპის სხვა ქალაქებში. ვაჩვენოთ თავისუფლება და სიყვარული. So today's event illustrates the strength and resilience of the LGBTI community here, and I'm also sending many regards and lots of support from many others fighting for the same cause, particularly from the Western Balkans, where there were many challenges just last week in my hometown Sarajevo, where people managed to walk for freedom, for equality,
and nothing else. And we can also confirm that there is nothing wrong happening here apart from all of us having fun and celebrating diversity. So stay strong and also very proud. და ვიცით რომ სხვა ქვეყნებში დასავლეთ ბალკანეთშიც პრობლემები იყო ჩვენს მშობლიურ ქალაქში სარაევოშიც, მაგრამ მაინც მოვახერხეთ ქუჩაში მარშის ჩატარება და მინდა დავადასტურო ისიც რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიყოთ ძლიერები და რამდენად მოგიწოდეთ რომ ესეთები დავჭერთ. I'm proud of you and I'm proud of Georgia for having such a strong community, and I'm also sending you a message to continue fighting for your equal rights and dignity. And let love win and not hate. რომ დაჭერდეს ესეთი ძლიერი და ის უბრალოდ იმისათვის რომ ნამდვილად ყველას გქონდეს თანაბარი უფლებები და ვიცხოვოთ ღირსები და მოხდეს ისე რომ გაიმარჯვოს სიყვარულობა და არ გაიმარჯვოს სიძულვილობა.